The system comes like that, coming from your perceptions. That means what? Whenever you are in stress, that means you have to percept that stress by our CNS. That's our brain. You know already there are two nuclei of hypothalamus, the posterolateral part, and another is ventromedial part. Ventromedial part is for our parasympathetic, and posterolateral nuclei of hypothalamus is for our sympathetic, right? During the sympathetic, there is preganglionic and postganglionic fibers are there. For the presympathetic, preganglionic sympathetic fiber, that is short, and the postganglionic sympathetic fiber, that is large or long. Why? Because of most of the cases, preganglionic fibers releases acetylcholine. In case of postsynaptic, it releases norepinephrine, not epinephrine. That is norepinephrine or noradrenaline. Exception is there, that is postganglionic sympathetic fiber releases acetylcholine, exception sweat glands, very important. And in case of parasympathetic, there is a preganglionic fiber is large and the postganglionic fiber is short. Not only that, there are two types of target organs I have showed, that is a target ganglion, another is your intramural ganglion. So intramural ganglion means what? It going inside the target organ and then this synapse happens. That means short postganglionic fibers. And parasympathetic fiber means it is up to what? Rest and digest. Whenever you are sitting in this class, you are in rest. That means all the parasympathetic systems are activated. Now it's important that what is the clinical applications. I already told you this clinical application in case of suppose urinary retention. If the patient has come with a history of urinary retention, what does it mean? That means bladder, that is the retrocessional muscle, is not contracted properly. So there is a retention. Now which system will be activated by giving drug? Sympathetic or parasympathetic for the recovery for this urinary retention? Which system must be activated? Parasympathetic, yes, because in case of parasympathetic, we can do the urination, defecation, etc. But when it's stress, there is no need. So there is something drug is there, that is parasympathomimetic, right? Some parasympathetic mimetic means what? Parasympathetically activate হবে. Number one. Number two, suppose a patient has come, in your exam also it may come, that pressure of eye is high. What does it mean? That is glaucoma, right? Pressure is high. So now what type of sympathetic or parasympathetic system should be stimulated? Is it parasympathetic or stimulated? Or it is sympathetic? And why? So in case of glaucoma, there should be pupillary constricted. Now you have to think that which system cause pupillary constrictions, sympathetic or parasympathetic? Parasympathetic, because you know if in danger, then a far vision is needed, right? Far visions. দূরের distance দেখতে হবে, কোথায় কোথায় পালাতে হবে আমাকে. You are in stress. That means your far visions should be fast. That means what? That means must be dilatations. Lots of lights must become. But when you relax now, you are like to read. So you need the focus is in pupillary constriction and light should not be much more. You no need now as a far vision. কতটুকু দেখবি বল, এখানে দেখবি আর এখানে এইটুকু যেটুকু লিখবো সেটুকু দেখবি. So that is your near visions almost. So in case of any glaucoma patients, we need the pupillary constriction first. So for the glaucoma patients, parasympathomimetic drugs are given. বোঝা যাচ্ছে? Patient is in কি বলবো, constipation problem or mass paralysis problem is there. So patient suffering from constipations. So which kind of system must be activated? Sympathetic or parasympathetic? This is parasympathetic. Again, you are in stress or anxiety, right? Which type of drug can be used or which system must be activated for your relaxation? Parasympathetic.
Parasympathetic, rest and digest is your parasympathetic things are there. In this way, you have to think clinically what is happening and what is going on. Sympathetic drugs, sympathetic drive, parasympathetic drugs, and parasympathetic drives. All over your all very good chapters are there in pharmacokinetics and pharmacodynamics in case of your second year MBBS. If you understand in these 2 to 3 classes or 2.5 classes of parasympathetic, sympathetic, how it works, which receptors are activated. We already told that if you think that sympathetic system to be stimulated, then alpha 1 and to some extent beta 1. Beta 1 কোথায় কোথায়? Heart, তারপর GC cells আর adipose tissue. That is called modified beta 1. It is also called beta 3 receptors are there. So in this way, receptors level accents is very much essential. And you are going to write. Suppose তোদের অনেকেই আছে নাক বন্ধ হয়ে গেছে, রাইট? নাক বন্ধ হয়ে গেছে, তাহলে কি করি আমরা অক্সিমেটাজোলিন, জাইলোমেটাজোলিন জাতীয় ড্রপ নিই। দেখবি যারা ইউজ করছিস গিয়ে দেখবি বাড়িতে কি কম্পোজিশন আছে। অক্সিমেটাজোলিন, জাইলোমেটাজোলিন আর ইউজ ফর ইউর নেজাল ডিকনজেস্টেন্ট, যাতে নাকটা ফ্রি হয়ে যায়। তারা কারা? তারা হচ্ছে কারা? কিছুই না, তারা হচ্ছে আলফা 1 ব্লকার। They are stimulating. Why? Because for the congestions, you must be vasoconstrictant. Vasoconstriction করতে হবে, তাহলে blood vessels ভালো যাবে না। আর you already know that blood vessel is less, then there will be less secretion will be less, right? Suppose in our GI system, you are taking your breakfast, so you need digestion, so you need enzyme release, need your peristalsis, need your H+ ion, should be secreted for digestion. So now what should be the sympathetic or parasympathetic? It is parasympathetic, because parasympathetic system increases the blood vessels or vasodilatation or increase the blood flow in your GI tract. Now after getting your blood, the secretions happens. Similarly, if your nasal congestion is there, then you have to decrease the blood flow first, so that less congestion of blood is there. So if less congestion is there, there will be less secretions of that. It means what? Nasal secretion will be less. Then you feel the hand, ডাক্তার আমার ফ্রি হয়ে গেল। কিভাবে হয়? Simple alpha blocker, alpha 1 stimulations or alpha blocker, rather alpha 1, right? So in this case, you have to think about receptor. In this similarly, in case of parasympathetic system, you have to activate the beta 2 or alpha 2, right? তাহলে কোনোটাকে যদি অ্যাক্টিভেট করতে হয়, তাহলে কোনোটাকে সাপ্রেস করতে হবে। If it is alpha 1 stimulation, there must be alpha 2 inhibition. So always come to the balance. Parasympathetic and sympathetic. That does not mean that তুই এখন বসে আছিস, sympathetic system চুপচাপ বসে আছে, তা নয়। সেও কন্ট্রোলে আসছে। কেন? You already told that in our resting heart, which component is predominant? In case of heart, it is sympathetic or parasympathetic? It is parasympathetic. If you go for the denervation now, যদি নাভকে যদি কেটে দিয়ে রাখিস, তাহলে দেখবি হার্ট রেট আমার বেড়ে গেল। প্যারাসিম্প্যাথেটিক কি করে? সেই বাড়াটাকে ইনহিবিট করে রাখে। So now if we had 72 beat per minute heart rate, that means it is parasympathetic effect is going on, right? Sympathetic যদি শুধু থাকতো, then your heart rate would be 160, 120. SA নোটকে যদি অ্যাক্টিভেট করে রাখে, but parasympathetic most of the cases acts on the, আমি আগের দিন পড়েছি, nodal cells. Conducting tissues are supplied by the parasympathetic. For what reason? To decrease the heart rate into a basal limit. বোঝা যাচ্ছে? তাহলে যদি কখনো কোশ্চেন্স করে ভাইবাতে, in case of your heart, which system is predominant, that is the answer would be your parasympathetic, right? এই যেগুলো কোশ্চেন্সগুলো আমি বলছি, এটাই কিন্তু তোদের ভাই কোশ্চেন কিন্তু আমিই করবো জিজ্ঞেস। That is easy for you. Those are not going into class, definitely 100,000% sure he or she will not pass in my viva. 1000% sure. But those are going doing my classes and also listening and noting down, same question I will ask you in your exam table is coming in case of your third exam assignment after Sunday November in your first professional MBBS. So to send your message to your friends
Please be quiet and be calm at the lecture classes. Very important. Because we also explain some of your questions may come directly in POF, directly in your internal assessment. That should be discussed in a class. So that side of percentage mean this is it is pathetic. দেখ কতজন আছিস আজকে 50 না 60 না 70 হাফ আমি ধরে নিলাম হাফ 75 students only are there. So do you expect that the 75% যে 150 মধ্যে 120 জন করবে পাস? নো, হতে পারে। So parasympathetic and sympathetic parallelly it goes. It clinical applications are different types of clinical applications are there. Which system is important you have to think about. Only you have to think rest and digest for your parasympathetic system, and your flight and flight response is your sympathetic system. So whenever you are doing exercise, that is a sympathetic drive will come. In these cases also, you have to think that sympathetic drive is present in our day-to-day life every day and every corner of your life. সব সময়তেই হচ্ছে কোনো ভাবে, right? Fear, anxiety is sympathetic drive. Before you going to sleep, you must be relaxed and rest. So the parasympathetic stimulation will be there, right? Parasympathetic means what is the cold outflow? কি outflow বলে এটাকে? Craniosacral outflow. What does it mean cranial? That's cranial nerves are involved. কি cranial nerves? 3, 7, 9 and 10, right? তার মধ্যে predominantly vagus. Parasympathetic system, most of the case 80% of coverage is by your vagus, right? This is very much important. এটাই বলছিলাম, আমরা যখন হার্ট রেটটাকে আমার ভেগাল কম্পোনেন্ট দিয়ে আমরা রেস্টিং লেভেলে আনতে পারি, দ্যাট ইজ ইউর প্যারাসিম্প্যাথেটিক ভেগাল কম্পোনেন্ট। তো ভেগাস কম্পোনেন্ট ইট ইম্পর্টেন্ট ফর অল থ্রু দ্য জিআই ট্র্যাক। যদি কখনো জিআই ট্র্যাক থেকে কখনো কি বলবো মেকানিজম অ্যাকশন আছে, কিছু আছে যে এইচসিএল সিক্রেশন হয়, সব সময়তেই মনে রাখবে প্যারাসিম্প্যাথেটিক স্টিমুলেশন দিয়েই এইচসিএল সিক্রেশন হবে, এনজাইম সিক্রেশন হচ্ছে, এভরিথিং ইজ গোয়িং অন বাই ইয়োর প্যারাসিম্প্যাথেটিক কম্পোনেন্টস। Craniosacral. What is the role of sacral here? S234. Most of the cases S234. It coming to your pelvic splanchnic nerves, right? And then it connects to the two parts. One is for your bladder, and another is your last distal part of your transverse colon, is your rectum, your anal sphincter, right? Anal sphincter means internal anal sphincter. That is voluntarily controlled by the parasympathetic system. That is supplied by pelvic splanchnic nerve. I am not going to details about your anatomy. In case of systemic, in case of sympathetic, thank you. So in that case, it is thoracolumbar, T1 to T12 and L1, L2 mainly, to some extent that is L3. এই কথাগুলো যেন লেখা থাকে। Thoracolumbar system means this is happening for your thorax, and then it is your lumbar part. কি করে? Either it goes directly into the sympathetic chain, যেটা আমাদের বলা হয় প্যারাভার্টিব্রাল, ভার্টিব্রাল দুদিকে, বা হতে পারে যে আমার that not synapse at the sympathetic chain at all. It pass over and then into the prevertebral ganglion like ciliary ganglion, then inferior mesenteric ganglion, superior mesenteric ganglion, etc. এই কতগুলো নাম লিখলেই হবে। But remember that is a preganglionic fiber is short, postganglionic fiber is large, long, except except I am telling the size. Preganglionic হয়ে যাবে বড় আর postganglionic হয়ে যাবে ছোট। কোথায়? Sympathetic এর। No, so it can only is there postganglionic fiber releases the acetylcholine. Adrenal gland. Adrenal gland, yes, adrenal gland is a coafin cell coming from your neural crest. So that is a part of the total parasympathetic fibers within the adrenal medulla. Adrenal gland na bole adrenal medulla, right? So adrenal medulla, that is why it is released as adrenaline. Noradrenaline and adrenaline is only the enzyme released is present in the adrenal gland, not in the nerve terminals. Already explained that. So these small things are important to write any questions related to this sympathetic and parasympathetic system.
If you think about that, you can say. I can say anyone that what is the changes of your heart in case of sympathetic drive? কে বলবে বলো, what is the heart changes or you can say cardiovascular changes in case of sympathetic activity? Yes, heart rate increases. Okay, blood flow will also increase. Yes. Anything else? Whenever you cardiovascular system, always think about the stroke volume, cardiac output, heart rate, okay, ejection fractions, peripheral resistance, venous return. বোঝা গেল? মাথার মধ্যে cardiovascular system মানে cardio and vascular part. তো cardio এর মধ্যে কি কি আসবে? Stroke volume, তারপর কি আসবে? তারপর আসবে cardiac output, তারপর আসবে heart rate. এবার হচ্ছে vascular part, venous return, peripheral resistance, it will come. বোঝা যাচ্ছে? Any questions of any হয়, cardiovascular system any question আছে মানে এই জিনিসগুলোকে আমি ফোকাস করি. Sit down. So in case of sympathetic system, it will goes heart rate will be high. That is called কি বলে এটাকে? Tachycardia. আর কি বলে? Positive chronotropic effect কাকে বলে? Positive bathymotropic effect কাকে বলে? এগুলো কি? Chronotropic effect, bathymotropic effect, inotropic effect. এই inotropic means হচ্ছে what? Inotropic means হচ্ছে heart rate is high. ঠিক, contraction. Bathymotropic, conduction. So conduction, contraction and rate all will be high in case of sympathetic system. But in case of parasympathetic system, it relaxes. It decreases the heart rate. It decreases the conductions. Conduction means total overall, SA node, AV node, Purkinje fiber, everything. Right? So these things are important. In case of parasympathetic, it supplies directly to the nodal tissue. But in case of sympathetic, it not directly to the tissue. This supplies of to some extent SA node and also muscles of mass of your myocardium. So that's why your contractility will be increased. Right? তাহলে sympathetic stimulation কে আমার contractility বাড়াবার জন্য আমাকে হেল্প করছে. এটা গেল. Second thing is that suppose your eye, pupillary dilatation, right? Pupillary constriction, parasympathetic, sympathetic pupillary dilatations. আর কি হতে পারে? Constrictor pupillary কি হবে? তাহলে sympathetic stimulation এ আমাকে ভাবতে হবে দুটো জায়গা চোখের ক্ষেত্রে. এক হচ্ছে ciliary muscle, বলেছিলাম আমি, আর একটা হচ্ছে constrictor pupillary muscle. তাহলে কনস্ট্রিক্টর পিপিলি যদি কন্ট্রাকশন করে তাহলেই ডাইলেটেশন হয়. এঁকেছিলাম ছবিটা, এরকম করে টানবে তবে ডাইলেটেশন হবে, এরকম নয় কনস্ট্রিকশন ছোট হয়ে গেল তা নয়. তাহলে আমাকে এখানে পিপিলারি কনস্ট্রিকশন করতে হবে, তার মানে এখানে আমার আলফা 1 রিসেপ্টর আছে, নাম্বার 1. সিলিয়ারি মাসেলে কি করতে হবে? রিল্যাক্সেশন করতে হবে টু মেনটেন দ্য ফ্ল্যাট লেন্স. দু রকম টাইপের লেন্স আছে দেয়ার. ওয়ান ইজ ফ্ল্যাট লেন্স অ্যান্ড ইজ গ্লোবুলার লেন্স. For the flat, F for F, that means far vision. So flat lens means what? It's help for your far vision. That means ciliary muscle must not contract. Contraction করলেই ও এরকম করে globular হয়ে যাবে যতক্ষণ না বন্ধ ডিরেকশন. That means what? That means ciliary muscle contains which type of receptor? Beta 2 receptor, or you can say also to some extent alpha 2 receptor. So relation is there. So মনে রাখার কোনো দরকারই নেই. In fact, হার্ট রেট বাড়াতে হবে কোন রিসেপ্টর? বিটা 1 রিসেপ্টর. আমি যখন ছুটবো তখন আমার ব্রঙ্কিয়াল মাসেলসের স্প্যাজম মানে কনস্ট্রিকশন দরকার না ডাইলেটেশন দরকার? আমার ডাইলেটেশন দরকার. So dilatation means what? Lots of air will be there. That means beta 2 receptor. বোঝা যাচ্ছে? That's why asthmatic patients always take, maybe one of the students may have some inhaler using the bronchodilator. What does it mean? It means beta 2 agonist. It is for your dilatation. So these things will be more applicable in case of your second year. And you believe me, those are now in the final year or in the sorts of third year, fourth year, have done these classes very sincerely. Pharmacology of those part is very easy. মুখস্থ করতে হয় না তাদের, ভেরি ইজি. কি হবে, কোন রিসেপ্টর হবে, কোশ্চেন এলে তারা পুরো কজ লিখে দেবে.
সো ফিজিওলজিটা না জানলে ফার্মাকোলজিও বুঝতে পারবি না, আর সেটা না জানলে প্যাথোলজি বুঝতে পারবি না, প্যাথোলজি না জানতে পারলে মেডিসিন বুঝতে পারবি না। সো দোজ আর হাইলি রিলেটেড। ইফ ইউ ওয়ান অফ ইউর স্টুডেন্ট মে থিঙ্ক পরে আমি সব করে নেবো, হবে না, বুঝতে পারবি না। কারণ ডাক্তারিটা মুখস্থ করে হবে না, মুখস্থ করে কিছু পাস করতে পারবি, বাট হোয়েন এভার ইউ আর ইন দ্য ক্লিনিক্স in front of your patient, then your knowledge should be up to the mark. টোটাল একদম জ্ঞানটা তোর এখানে রাখতে হবে এবং অ্যাপ্লাই করতে হবে। নট অনলি দ্যাট আমি জানি সব, আমি অ্যাপ্লাই করতে পারছি না, তাহলে হবে না, রাইট? ইউরিনারি রিটেনশন পেশেন্টস, অ্যাংজাইটি পেশেন্টস, your stool in case of constipation patient, always we think about, nowadays also we think, oh আচ্ছা এটা parasympathetic, তাহলে এটাকে দেয়া যেতে পারে। We also think, giving practice for more or less 15 years of my practice, 15 years আমি এখানে প্র্যাকটিস করছি, 15 ইয়ার্সেও আমরা কিন্তু ওইগুলো এখনো পর্যন্ত ভাবি যে ওই ড্রাগটা তাহলে কিভাবে কাজ করে, ওটা গ্রাম পজিটিভ না গ্রাম নেগেটিভ, কি ব্যাকটেরিয়ার কথা ভাবছি আমরা। দিস ইজ আ ফার্মাকোলজি অ্যান্ড দিস ইজ রিলেটেড টু ইউর ফিজিওলজি, রাইট? So our department has decided to some talks of some exercise physiology that is very oftenly asked in your practical as well as theory, as well as in case of viva, very important. So you know that sympathetic drive is also applicable for your exercise. Suppose you like to jog, right? এখানে যদি jogging করতে আরম্ভ করি, that is also sympathetic stimulation, not like the rest and the digestions. So sympathetic drive, it means your heart rate will be increases, changes of your ventilations, everything will be changed. So what are the cardio and you may say cardiovascular as well as respiratory changes, adaptations, metabolic changes, adaptations during exercise. Exercise পড়ানো হয়েছে, কেউ কিছু পড়িয়েছে সিবিএস এর সময়? সিবিএস এর মধ্যে একটু পড়ানো উচিত। তো what are the types of exercise, anyone? কি টাইপস এক্সারসাইজ হয়? এমন ভাবে জান যে আজকের পড়া যেন এক্সারসাইজ পড়তেই না হয়। That's very easy. So there are, most of the cases, two types of exercise are there. One is isotonic, one is, বল আইসোটোনিক যখন বলেছি তখন তো আটটা বলার কথা। একটা হচ্ছে আইসোটোনিক, আর একটা কি কি রে, মেট্রিক, রাইট? It is exercise, right? So isotonic means what? Iso means what? Same. So tension is same, but shortening of movement is there, right? Then isometric, tone is sustained, tone is increased, but your shortening of length of muscle is not going on. তাহলে এটা এক্সাম্পল দিয়ে বোঝালে হয়। আমরা যখন জগিং করছি, রানিং করছি, সুইমিং করছি, that means what? Muscle contraction is going on. That means shortening, lengthening is going on. So that is your isotonic exercise. That's why it is called also dynamic exercise, right? কি বললাম? জগিং, যেগুলো মেনলি আমরা এক্সারসাইজ করি, ছোটাছুটি করছি, সুইমিং করছি, aerobics exercise, you can say aerobics. Another term is there, that is called, here it is called aerobic. দেখবি যারা জিম করে তারা এগুলো জানে, অ্যারোবিক্স এক্সারসাইজ জানা উচিত বেসিক্যালি। সো ইট ইজ আইসোটোনিক এক্সারসাইজ বা ডাইনামিক এক্সারসাইজ or aerobic exercise is our jogging, running, swimming. Now you are taking, একটু দেখলি যে বাইসেপসটা একটু আমাকে বড় করতে হবে, বসে বসে একটু ওয়েট লিফটিং করছিস, দ্যাট ইজ ওয়েট লিফটিং। বা একটু পুলিতে চললি, নিয়ে মুভমেন্ট করছিস আপ অ্যান্ড ডাউন, দ্যাট ইজ ইউর আইসোমেট্রিক এক্সারসাইজ। দ্যাট মিনস হোয়াট? Your shortening of length will be fixed. সেখানে কিছু হবে না, but tone will be increased or tone will be changed. So that is your static. Dynamic হয়েছে, তাহলে তাকে static, বোঝা যাচ্ছে? So these two types of exercise are there. One is dynamic, one is static. One is isotonic, one is isometric. Examples: isotonic, jogging, running, swimming, and then it is your isometric, weightlifting, pulley using your pulley, তারপর ডাম্বেল মুভিং, হ্যাঁ করছিস তোরা, ইয়েতে যাস তোরা, কেউ জিমে কে যায়? Wow. So whenever you are now in the gym, then this class will be very much important for you.
তো ইউ আর ডুইং দ্য অ্যারোবিক্স অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ সাম সর্টস অফ সটিক্স, তাই না? দুটোই তোরা করছিস। স্পিক্স জাম্পিং করছিস, একটা জায়গাতে জগিং করছিস, বা একটু ঘুরে এলি মাঠে নিয়ে তারপর করলি। সো অল আর হ্যাপেনিং হেয়ার। Now these two exercise having two changes of cardiovascular system, right? Not only that, যখনই আমি এক্সারসাইজ করছি, that means what? We need energy. Energy. Whenever you are exercise, that means need energy. Before that, we have to identify three terms are there. One is strength. Strength. Number two is a power. And number three is endurance. Endurance. These three things are very important. Who are going to the gym at all? Gym. Strength means what? Force of contraction. Power means what? Force of contraction into distance by time. বোঝা গেছে? পাওয়ার, কতটা মুভমেন্ট হবে আমার, কতটা মুভমেন্ট করবো। ইন্ডুরেন্স মানে কি? হাউ লং, কতক্ষণ করবো। সো এই তিনটেকে যদি মাথাতে রাখতে হয়, দ্যাট মিনস উই নিড এনার্জি। তা তোর হঠাৎ করে মনে হলো যে তুই ছুটে তুই হোস্টেল যাবি, এই যে স্টার্টিং অফ ইউর রানিং, ইউ নিড এনার্জি, ইউ নিড এটিপি, ইউ নিড অক্সিজেন। ডু ইউ থিঙ্ক ফার্স্টেই তুই সমস্ত কিছু অক্সিজেন পেয়ে যাবি এয়ার থেকে? না, পাবি না। দ্যাট মিনস স্টোরড এনার্জি শুড বি গিভেন ফার্স্ট, ফিউ সেকেন্ডস, ফিউ মিনিটস, দেন লং টার্ম। তাহলে একটা তুই যখন ছুটতে আরম্ভ করলি, স্টার্টিং এর কিছু এনার্জি সিস্টেম আছে, দে আর ওয়ার্কিং, মাঝে কিছু আছে, অ্যান্ড দেন তারপরে আছে যেটা সাস্টেন করে। That does not mean that only 10 seconds only that energy, that system will cause. I am asking, I am telling that the strength, power, endurance কে যদি আমাকে modify করতে হয়, to execute করতে হয়, we need energy. So there are three system of energy that is required for your exercise. Three systems are there. এই জায়গাটা কিন্তু তোর exam oriented. What are the three systems are there to execute these things? Number one, A is your, we can say that phosphagen system. Phosphagen system, right? A B system, lactogen system, or lactic acid system, or you can say rather that glycogen lactic acid system. Number C is your anaerobic system. বোঝা যাচ্ছে? anaerobics system. So these three systems are your energy system, providing the energy for your exercise. So those are giving, yes, কি বলছিস? প্রথমটা লেখা আছে ফসফাজেন সিস্টেম। ফসফাজেন, এটাকে আরো ডিটেলসে যদি বলি, তাহলে হচ্ছে দুটো সিস্টেমে ভাগ করা যায়। একটা হচ্ছে এটিপি, আর একটা হচ্ছে ফসফো ক্রিয়েটিনিন সিস্টেম। হয়ে যাচ্ছে, দুটো ভাগে পাক। তার মানে কি, দেখ, আমি যখনই ছুটতে আরম্ভ করছি, উই নিড সাপোজ অফ দ্যাট সিস্টেম হুইচ ইজ ইমিডিয়েট রিকোয়ারমেন্ট। ইমিডিয়েট আমার চাই, আমার একটু পরে ভালো হবে না, আমাকে এক্ষুনি ছুটতে হবে। তাহলে আমার ফসফাজেন সিস্টেম আমাকে অ্যাক্টিভেট করবে, রাইট? ডিউরেশনস, কতক্ষণ কাজ করবে? কন্টিনিউয়াস কাজ করবে? নো, লেস দেন 10 সেকেন্ড। তাহলে তুই যখন কোনো ডাম্বেল তুলছিস, প্রথম 10 সেকেন্ডের জন্য, বা কোনো জগিং করছিস, লেস দেন 10 সেকেন্ডের জন্য দিস সিস্টেম উইল বি অ্যাক্টিভেটেড within 10 seconds. That is most of the cases 3 to 8 seconds. Why? Because ATP bond is there. বন্ড গুলো ভেঙে, এক একটা বন্ড ভেঙে কত ক্যালোরি তৈরি করে রে? একটা এটিপির বন্ড, এটিপি মানে ট্রাইফসফেট তো, হ্যাঁ? তাহলে আমার যদি মাঝের দুটো বন্ড ভাঙে, তাহলে যদি একটা বন্ড ভাঙে আমার, তাহলে কত ক্যালোরি দেয় বল? এটা বায়োকেমিস্ট্রির জিনিস, হ্যাঁ? এই যে তোর এটিপি, অ্যাডিনোসিন ট্রাইফসফেট তো, হ্যাঁ? মানে এখানে একটা বন্ড ফসফেট আছে, আর একটা বন্ড এর ফসফেট। যদি আমি এটা ভাঙি, তাহলে এই এক একটা যে বন্ড ভাঙছি, ভেঙেই তো আমি হিট পাচ্ছি, এনার্জি পাচ্ছি। সেটা কত জানা আছে? 7300 ক্যালোরি পার বন্ড। দুটো ভাঙলে 7300 ইন্টু 2,
তাহলে কত ক্যালোরি দেয় দেয় এটা বোঝ, সেটা বোঝার জন্যই বললাম। তো ফসফাজেনটা কি না, প্রথমেই তুই ছুটতে আরম্ভ করছিস, ফর দ্য ফার্স্ট 2 to 3 সেকেন্ড 5 সেকেন্ড উইদিন দ্য 10 সেকেন্ডস দি ফসফাজেন গিভিং ইউ এটিপি, নে তুই যে নে এটিপি নে, right? And also phosphocatein and creatine system are there. That is also same thing. Energy providing bonds are there. Energy providing bonds are there. So this system will act within the 10 seconds. Now the second system, that is what? Glycogen lactic acid system. Glycogen lactic acid system. You know already that pyruvate কি হয় তৈরি হয়, গ্লুকোজ থেকে পাইরুভেট তৈরি হয়, দেন দুটো ভাগে চলে যায়, একটা মাইটোকন্ড্রিয়ার দিকে চলে যায় যার টাইম লাগে অনেক, আরেকটা যাচ্ছে কি দিকে না ল্যাকটিক অ্যাসিড দিকে চলে যায়, সেখানে অক্সিজেন লাগে না, বোঝা যাচ্ছে, সেখানে অক্সিজেন লাগে না, ল্যাকটিক অ্যাসিড তার এটিপি তৈরি খুব তাড়াতাড়ি হবে, রাইট? সো নাম্বার অফ এটিপিস ইট ইজ ইউর বায়োকেমিস্ট্রি ক্লাস, 4টে এটিপি 6টা এটিপি, আলটিমেটলি এটিপি, তাহলে ও কাজ করেছিল লেস দেন 10 সেকেন্ড, গ্লাইকোজেন ল্যাকটিক অ্যাসিড সিস্টেম কাজ করবে কতক্ষণ? উইদিন 3 মিনিটস, বোঝা যাচ্ছে, উইদিন 3 মিনিটস। আরো যদি প্রেসাইসলি বলা যায় তাহলে 1.3 to 1.6 মিনিটস, মানে লেস দেন 3 মিনিটস, যা করবি যা কিছু এ দেবে লেস দেন 3 মিনিটস এ দেবে। বাকি অ্যানারোবিক সিস্টেম 3 মিনিটস টু ইনফিনিটি, তারপরে তুই মনে কর এখান থেকে ছোটা আরম্ভ করেছিস, নিয়ে তুই বোলপুর স্টেশন পর্যন্ত যাবি, ঠিক আছে? তো স্পিড তো মেনটেন করতে পারবি না, প্রথমে স্পিডটা মেনটেন করলি, ক্যালোরি পেয়ে গেছিস, এটিপি পেয়ে গেছিস, সো নাও ইউর ছুটছিস তুই, কোনো অসুবিধা নেই। সো দ্যাট এনার্জি উইল বি প্রোভাইডেড বাই ইউর অ্যানারোবিক কভারেজ, অ্যানারোবিক সিস্টেম, বোঝা যাচ্ছে? যখনই তুই জগিং বা শুরু করছিস, ফার্স্ট উইদিন 10 সেকেন্ডস ইট ইজ ইউর ফসফাজেন সিস্টেম, তারপরেতে কাজ করছে ফর দ্য নেক্সট 3 মিনিটস ম্যাক্সিমাম, কে কাজ করছে? গ্লাইকোজেন ল্যাকটিক অ্যাসিড সিস্টেম। দেন কে কাজ করছে না? অ্যানারোবিক সিস্টেম। তখন আমার অ্যানারোবিক সিস্টেমে আমার যা কিছু হওয়ার হচ্ছে, সেটা কিন্তু ইনডেফিনিট পিরিয়ড, তার কোনো পিরিয়ড নেই। তাহলে আমরা যে লং টার্ম এক্সারসাইজ করছি বা লং টার্ম যারা ম্যারাথন দৌড় দিচ্ছে, শুরুটা করছে এরা, কিন্তু শেষটা করছে কিন্তু এরা। The 3 systems are there all over any exercise, that may be isotonic, that may be your isometric, calorie is needed, ATP is needed. So ATP provided first 10 seconds, within 10 seconds, basically not more than 10, by the phosphagen system. After that, it is energy provided by glycogen, lactic acid system, then anaerobic system for indefinite period. যতক্ষণ ছুটতে পারছিস ছোট, বোঝা যাচ্ছে? So these things are very much important for your exam. Any types of question come related to your exercise, so you have to think that what type of exercise are there, what are our role to maintain that is strength, power and endurance. এই endurance-টা আসছে কি না, how long, যখনই how long এলো, that means you need calorie, সেটাও how long, কে কোনটা দেবে। So if it is less than 10 seconds, it is come as phosphagen system. If it is within 3 minutes, then come glycogen lactic acid system. If it is more than that, it is obviously it is needed, then it is obviously it is given by the anaerobic system. বোঝা গেল? এই তিনটে সিস্টেম কিন্তু এমন নয় যে একটা 10 সেকেন্ডে ভেঙে গেল মানে সে আর পরে কাজই করে না, তা নয় কিন্তু, সেটা নয়। বা এটাও নয় যে প্রথমে শুরুতে শুধুমাত্র ওই কাজ করছে, তাও না। আমি এতক্ষণ ধরে বললাম শুরুতে এটা করে, তারপরে এটা করে, তার মানে এমন নয় যে আমি মনে করি চলতে যখন শুরু করছি 95% is a calorie is coming from phosphagen system, rest 5 is coming from rest of the 2. তাহলে কেউ বসে নেই কিন্তু, কোনো সিস্টেমই একদম চুপচাপ বসে নেই, ও আচ্ছা এখন তো 10 সেকেন্ড আছে এখন ও করুক আমি বসে আছি, না, নট লাইক দ্যাট। বা মনে কর তোর তুই আধ ঘন্টা ধরে তুই করছিস, দৌড়াচ্ছিস, ওখানে ফসফাজেন সিস্টেমে 10 সেকেন্ডের কাজ হয়ে গেছে, দ্যাট মিনস হি ইজ রিল্যাক্সিং, নো, নট এট অল। Anaerobic cover is giving 85-90%. বাকি 10 to 20% is given by the other system also. পাচ্ছিস বুঝতে? So that is interlink of the system. এই সিস্টেম ছাড়া কিছু করতে পারবি না, এই সিস্টেম ছাড়া কিছু করতে পারবি না। On that calorie ATP is come from our food, right? তাহলে ক্যালোরি কি হবে, কি ধরনের এক্সারসাইজ করছিস তার উপর ডিপেন্ড করে, তাই তো? যারা জিম করে তাদের জন্য বলা হয় না এই ডায়েট ওই ডায়েট হ্যান্ড ডায়েট, প্রোটিন রিচ ডায়েট মাঝে মাঝে হবে, বাল্ক বানানো হবে, হ্যাঁ?
So that is depends upon the which kind of exercise you are going to do, is aerobic or anaerobic, or the muscle lifting or you jogging. তাহলে একটা ফেজ গেল যে তুই জগিং টগিং করে তোরে গেলি, তারপরে দিলি না এবার আমাকে একটু মাসেল না বানালে হচ্ছে না, মাসেল না বানালে লোকে জানবে কি করে যে হ্যাঁ জিমে যায়, হ্যাঁ, তাহলে সেক্ষেত্রে তখন দেন ইট ইজ হ্যাপেনিং ফর ইয়োর আদার সিস্টেম অলসো অ্যাক্টিং, and you have to think about that which calorie, how much calorie should be given for your definite exercise. তাহলে তুই যখন মনে কর একটা এক্সারসাইজ করছিস, যেটাকে তোর যে ট্রেন আসছে বলছে হ্যাঁ তুমি ডিম খাবে কিন্তু কুসুমটা খাবে না, তার মানে হোয়াট, সে চাইছে যে তুমি প্রোটিন রিচ খাও, ফ্যাট বেশি খেও না, তাই তো বলে তো নাকি? দেখবি যারা করছিস তারা মানে মানে এইগুলো শুনতে পাবি, 4টে ডিম খাও, 4টে ডিম মানে 4টে কুসুম সমেত নয়, সে কি বলছে কুসুমটাকে ছেড়ে দাও নিয়ে খাও, রাইট? দেখবি তো তোদের আনসার মাঝে মাঝে এগুলো ইয়ে করে, ডায়েট ইয়ে করে। সো he knows well editing this, or he is a top to bottom is a very good physiology professor, associate professor, so he knows everything, how it is happening and what type of food for his health, right? So this system will work. So 10 seconds, 3 minutes and 3 minutes to indefinite period, that is your system for your exercise. Now, so for cardiovascular changes first, cardiovascular changes কি হবে তোরা তো নিজেরাই পাবি বলতে। সাপোজ মনে কর আমি কি বলবো আগে, আইসোটনিক, ইন কেস অফ আইসোটনিক এক্সারসাইজ কার্ডিওভাস্কুলার চেঞ্জেস মিন, আমি বললাম একটা কার্ডিওলজিক্যাল চেঞ্জ, সারা জীবনে ভুলবি না, একটা কার্ডিওলজিক্যাল চেঞ্জ একটা ভাস্কুলার চেঞ্জ, রাইট? সো কার্ডিওলজিক্যাল চেঞ্জ মিনস কি না, হার্ট রেট, কার্ডিক আউটপুট, ব্লাড প্রেশার, right? When your stroke volume, end diastolic volume, end systolic volume, these are your cardiological effect. What are the vascular effect? Venous return, peripheral resistance, right? Now isotonic, in case of isotonic exercise, what does it mean? You are jogging, running, dynamic movement is going on, right? এমন না যে ডাম্বেল নিয়ে বসে বসে করছিস, that is static, that is your isometric, পুলি নিয়ে শুধু টানছিস দিচ্ছিস, রাইট? দ্যাট ইজ অনলি ফর ইয়োর আইসোমেট্রিক। সো ইন কেস অফ আইসোটনিক, হোয়াট ইজ ইয়োর কনসেপ্ট অফ দ্য ব্লাড প্রেশার চেঞ্জেস? ব্লাড প্রেশার কি হবে ফর আইসোটনিক ক্ষেত্রে? হোয়াট উড বি ইয়োর ব্লাড প্রেশার? ব্লাড প্রেশার মিনস কি, একটা সিস্টোলিক বিপি, একটা ডায়াস্টোলিক বিপি, সিম্পল। হ্যাঁ, যদি আমরা এখানে কার্ভ করে দিই, এখানে এটা টাইম করে দিলাম আর এখানে ব্লাড প্রেশার করলাম, তাহলে 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 দেখা যাবে সিস্টোলিক বিপি এরকম করে বাড়ছে, কিন্তু ইন কেস অফ আইসোটনিক ডায়াস্টোলিক বিপি এরকম করে কমছে। নাও মাই কোশ্চেন ইজ why in case of, it is your explain why also question, that why the diastolic BP is decreasing in case of isotonic exercise, কেন কমে কে বলতে পারবে? anyone? Systolic BP is increasing, venous return is going on, heart rate is increasing, cardiac output increasing, is okay because sympathetic drive is there. Sympathetic drive is there, but muscle contrast বেশি হচ্ছে, then no, it is depends on Marak. Sit down. Diastolic BP is indicated of peripheral resistance. আর ভুলবি না কখনো, বোঝা গেছে? Whenever you are dealing any patients of diastolic BP is high or less, that means you are dealing directly to the peripheral resistance. বোঝা যাচ্ছে? তাহলে যদি peripheral resistance এর কথা এখানে আসে, তাহলে diastolic BP হচ্ছে is highly or is related to your peripheral resistance, or you can say venous pressure, peripheral resistance, peripheral resistance, PR. Now, this is suppose your muscle, and inside this there is a blood vessel, right? Inside it is your blood vessel, right? This is a blood vessel inside the muscular system, and remember peripheral resistance is dependent on the vessels present inside the skeletal muscle. বোঝা যাচ্ছে?
তাহলে আমার এই যে গ্যাস্ট্রোকনিমিয়াস মাসেল আছে তার মধ্যে দিয়ে যে ভেসেলস আছে, যত ভেসেলস আছে, হ্যাঁ, so these are related to your peripheral resistance. Now I am doing the isotonic. That means your tone is same. Your tone is same. But during the exercise, some muscle chemo reflex will happen due to the production of some chemicals. তারা কারা বলো? এই যে আমি ছুটবো অনেকক্ষণ ধরে, তাহলে আমার পাটা টাইট হয়ে যাবে, পেন হবে, কার জন্য হয়? ডিউ টু অ্যাকুমুলেশন অফ ল্যাকটিক অ্যাসিড। তাহলে ল্যাকটিক অ্যাসিড H প্লাস আয়ন প্লাস CO2, কার্বন ডাইঅক্সাইডও আসবে, রাইট? সো দিস থিং আর অ্যাক্টস এজ এ vasodilator. বোঝা যাচ্ছে? These are the metabolites. So skeletal is from the metabolites after the isotonic exercise is causing release of some vasodilator. So vasodilator means what? তাহলে আমার এটা বড় হয়ে গেল। যদি এটা বড় হয়ে যায় তাহলে আমার কি হবে? হ্যাঁ, এখান থেকে যাবে তো বটেই, কিন্তু সেখান থেকে আমার কি হবে? এটা বড় হয়ে গেছে, একটা কনস্ট্রিক্ট করেছিল, এটা বড় হয়ে গেছে, সেই প্রেশার তো পাবে না, রাইট? সো পেরিফেরাল রেজিস্ট্যান্স উইল বি লেস. Peripheral resistance will be less. If peripheral resistance is less, then diastolic BP will be less. High কেন হবে? আমি দেখুনি বললাম diastolic BP is indicative of diastolic BP. If peripheral resistance is less, that means diastolic BP is less. তাহলে কোনো পেশেন্টে যদি তুই diastolic BP পাচ্ছিস তুই অনেক বেশি, সাপোজ 100 পাচ্ছিস, একটা পেশেন্টের পেলি সিস্টোলিক BP ঠিক আছে 120/100 পাচ্ছিস, তো 120 is right. আনন্দ করার কিছু নেই. So remember, diastolic BP high is most dangerous than your systolic BP because it directly affects on the venous return. It indirectly affects end diastolic volume, musculature, cardiac myopathy, cardiac hypertrophy, etc. will come related to your peripheral resistance. And if it is peripheral resistance is high, that means BP will be high. তাহলে কারো diastolic BP high মানে আমি ইনডিরেক্টলি আমি ধরে নিলাম তাহলে peripheral resistance আমার হাই আছে, রাইট? If peripheral resistance is high, that's why the diastolic BP is high. That means more forces requirement is happening for the pump of your blood. বোঝা যাচ্ছে? So that's causing the hypertrophy. And remember, whenever any patients come your hypertension, then we do prescribe you can do mild to moderate exercise. আপনি করতে পারেন in case of only for the isotonic exercise. এখন তুই মনে কর ডাক্তারি পাস করেছিস, এখান থেকে পাস করে গেছে, আমি যা বলছি শুনছিস, এখান থেকে বের করে দিচ্ছিস, তাহলে কি করবে? তোদের অ্যাডভাইস থাকবে কি হঠাৎ করে ও বিপি বেড়েছে, ও স্যার একটা কি বলেছিল এক্সারসাইজ করতে, তুই কি বললি যে হ্যাঁ এক্সারসাইজ করো, বলে আমি স্যার জিমে যাই, ঠিক আছে তুমি জিমে যাই করো যা খুশি। না স্যার আমি দৌড়ঝাঁপ করি না, আমি ডাম্বেল নিয়ে করি, ডাম্বেল এসব করি, পুলি ঝুলি, হ্যাঁ ঠিক আছে চলো তাতেও বিপি কমবে। হয়ে গেল মিস্টেক, gross mistake is there. Because in case of hypertensive patient, you have to advise isotonic exercise, not isometric exercise. বোঝা যাচ্ছে? Because of that, is isotonic exercise, it reduces the diastolic BP. It can reduce the diastolic BP. But in case of isometric contraction, that does not happen. Cannot happen না, আমি আসছি. So, whenever you are giving any advice for your relatives, etc., hypertensive patient, you can say that yes, you need some sorts of isotonic or dynamic or aerobic exercise to some extent to reduce your diastolic BP. বোঝা যাচ্ছে? তাহলে BP হাই আমার চুপচাপ করে বসে থাকবে তা নয়, অবশ্যই আফটার দ্য কার্ডিওলজিক্যাল ইভ্যালুয়েশন। তার একটা হাইপারটেনশন হয়ে আছে, সঙ্গে একটা অ্যাঞ্জাইনা হয়ে আছে বা করোনারি ব্লক হয়ে আছে, তাকে নিশ্চয়ই তুমি জগিং করতে বলবে না, তাকে কি করতে বলবো না, জোরে হাঁটতে বলবো। এই জন্য কার্ডিওলজিক্যাল পেশেন্টস যারা ব্লক নিয়ে থাকে, বা কারণ কি না, টু এস্টাবলিশ দ্য কোল্যাটারালস, সেই জন্য ও বেঁচে থাকে, জোরে হাঁটতে বলা হয়। দ্যাট ইজ অলসো এক্সারসাইজ। এন্ড হোয়াট ইজ দিস? ওয়াকিং, জগিং ইজ ইয়োর হোয়াট টাইপ অফ এক্সারসাইজ ইজ দিস? হোয়াট টাইপ এক্সারসাইজ? জগিং, রানিং, আইসোটোনিক। মনে রাখবি, আইসোমেট্রিক হচ্ছে সুখী মানুষ, বসে ডাম্বেল করছে, একটু ঘামছে, এই করছে, মাসেল হচ্ছে, এখান থেকে ছবি তুলছে, এরা হচ্ছে যে তোর আইসোমেট্রিক। যারা ঘাম ধরাচ্ছে, নিজের মধ্যে যাচ্ছে আউটসাইডে,
and these are giving this your isotonic. And advice for your hypertensive patient should be your isotonic exercise, not the isometric. Why? In case of isometric, isometric মানে কি? মানে হচ্ছে sustained tone, তাই না? তাহলে এই যে ভেসেলটা ছিল এখানে, এই যে ভেসেলটা ছিল, তা sustained tone এ রাখবে। তাহলে কি হবে? পেরিফেরাল রেজিস্ট্যান্স বাড়বে না কমবে? সাস্টেইনড টোনে আছে, তাহলে পেরিফেরাল রেজিস্ট্যান্স বাড়বে না কমবে? হ্যাঁ, বাড়বে। তাহলে পেরিফেরাল রেজিস্ট্যান্স যদি বেড়ে যায় তাহলে ডায়াস্টোলিক কি হবে? বাড়বে। তাহলে তোর যদি হয় বাড়বে বা সেম থাকবে, নাও বাড়তে পারে, সেম থাকতে পারে। বাট ইন কেস অফ আইসোটোনিক, you see that it is systolic BP and that is your diastolic BP, systolic BP। তাহলে কি হচ্ছে না, পালস প্রেসার, তোদের মনে আছে পালস প্রেসার ডিফারেন্স বিটুইন diastolic pulse pressure, wider pulse pressure। তাহলে for the isotonic contraction it may come as a যে explain why the pulse pressure is wide in case of isotonic contraction or isotonic muscle exercise। এই যে অ্যান্সার এখান থেকে হবে অ্যান্সার, বোঝা যাচ্ছে? এই দেখ এখান থেকে ওয়াইড হয়ে যাচ্ছে, কেন ওয়াইড হচ্ছে? এ বাড়ছে আর এ কমছে, রাইট? সো দ্যাট ইজ ওয়াইডার pulse pressure, right? Now mean arterial pressure, what do you mean by mean arterial pressure? এগুলো বিষয় তো বলা উচিত। What is the formula of mean arterial pressure? বলো, কে বলতে পারবে? এই তো সামনে পরীক্ষা, আবার কি? We can explain mean arterial pressure in two ways। একটা হচ্ছে it involves the diastolic pressure, means diastolic BP plus 1/3 of pulse pressure। একটা বা mean arterial pressure মানে আরেকভাবে যাই বলা, mean arterial pressure means Q। What do you mean by Q? What do you mean by Q? Q means cardiac output। Cardiac output কে সবসময় Q ড্যাশ বলা হয়, into your total peripheral resistance। বোঝা যাচ্ছে? তাহলে টোটাল পেরিফেরাল রেজিস্ট্যান্স দিয়ে মিন আর্টেরিয়াল প্রেসারকে করা যায়। এখান থেকে তুই বলতে পারবে ইন কেস অফ আইসোটোনিক মাসল কন্ট্রাকশন এন্ড আইসোমেট্রিক কন্ট্রাকশন মিনিমাল মিন আর্টেরিয়াল প্রেসার কি হবে? বোঝা যাচ্ছে? তাহলে কত ভাবে জিনিসটা বলা যায়। সো ইন দিস কেসেস সিস্টোলিক বিপি গেল, ডায়াস্টোলিক বিপি গেল, মিন আর্টেরিয়াল প্রেসার গেল, মানে প্রেসার চলে গেল। নাও ইজ কামিং স্ট্রোক ভলিউম, ইট উইল ইনক্রিজ, স্ট্রোক ভলিউম উইল ইনক্রিজ। বাট ইন কেস অফ আইসোমেট্রিক কন্ট্রাকশন it will be a stroke volume will increase or decrease. Stroke volume depends upon venous return, right? Venous return depends upon the peripheral resistance. So in case of isometric peripheral resistance is high, venous return will be low. Then venous return will be low. Then stroke volume will be low. বোঝা যাচ্ছে? And your formula is cardiac output equal to stroke volume into heart rate. Now in case of athletes, the baseline heart rate is always less. Why? তাই না? বাড়ি গাড়িয়া থাকে, রেস্টিং বাড়ি গাড়িয়া বলা হয় এটাকে। মনে কর তুই আমাদের বুমরা, জাসপ্রীত বুমরাকে যদি বসে আছে সে হার্ট রেট দেখিস, তো দেখবি তার হয়তো 64, 60 এরকম হয়ে যাচ্ছে, রেস্টিং বাড়ি গাড়িয়া। ইউ ক্যান ইভেন দ্য 54, 56 because বাড়ি গাড়িয়া is definition is less than 60. So resting body cardia is present in case of athletes. কেন থাকে? কে বলতে পারবে? So in these cases, your isometric and isotonic contractions or muscle exercise is very much essential. তাহলে স্ট্রোক ভলিউম বাড়লো আইসোটনিকের ক্ষেত্রে, মনে কর স্ট্রোক ভলিউম উইল ইনক্রিজ, হার্ট রেট উইল ইনক্রিজ, কার্ডিয়াক আউটপুট will be your increase. But in case of athletes কি থাকে না, রিজার্ভ থাকে অনেক বেশি, রাইট? V2 max, I'm coming, আজকে তো টাইম নাই। সো V2 max মানে কি না, কনজাম্পশনস। তুই এখান থেকে দৌড়ে মনে কর হোস্টেল যাবি, আর বিরাট কোহলি এখান থেকে দৌড়ে ওখানে হোস্টেল যাবে, দুটোর মধ্যে তফাৎ আছে, বোঝা যাচ্ছে? কনজাম্পশন অফ ইয়োর O2, VO2 যেটা বলে VO2, সেটা যে নর্মাল পার্সনের ক্ষেত্রে দেখা যাবে যে 2.53 লিটার, হ্যাঁ, আর বিরাটের ক্ষেত্রে সেটা হচ্ছে 7 to 8 লিটার, ডবল প্রায়। এত তারা ওয়েল ট্রেন্ড করে, ভি ম্যাক্সটাকে হচ্ছে ট্রেনিং দিয়ে এটাকে বাড়ানো যায়, রাইট? সো ফর ইউর পারপাস, সিস্টেম, এনার্জি সিস্টেম, টাইপস অফ এক্সারসাইজ অ্যান্ড কার্ডিওভাস্কুলার চেঞ্জেস হচ্ছে। কার্ডিওভাস্কুলারের মধ্যে কার্ডিয়াক অ্যান্ড ভাস্কুলার পার্ট। Peripheral resistance is highly indicated. A diastolic BP and the peripheral resistance is related. If peripheral resistance less, diastolic BP less. If it is high,
it is high. In case of hypertensive, in case of patient, suppose systolic and diastolic both are high. You have to you can advise for your isotonic exercise, because in case of isotonic exercise, peripheral resistance will be less. So diastolic will be less. So that is helpful. Number one. Number two, this is isometric exercise, it is high. So pulse pressure changes is wider in case of isotonic exercise. So these things are keep in mind and draw your graph and regular practice by seeing the previous lectures, etc. So now the cardiovascular system, other than that, কি আছে আর কি আছে cardiovascular system BP হলো, heart rate গেল, increase heart rate, then sympathetic drive. Remember, any exercise causing the sympathetic drive. So if you sympathetic drive, you already know that SA node, AV node will be stimulated, and then your myocardial contraction will be high. If contraction will be high, then cardiac output will be high. Cardiac output means what? During exercise কি হতে পারে? Normal cardiac output কত? 5 লিটার, তাই না? 5 লিটার, সেটা 7 থেকে 8 লিটার বন্ধ হতে পারে during exercise. It depends upon which type of exercise is going on and which is going on. But two terms are there. One is alternations or changes, immediate changes, and there is a long-term changes, that is called adaptation. The question jodi ashe je cardiovascular adaptation after the exercise, that does not mean the exercise will going for the 5 minutes, 6 minutes, 1 hour, 2 hour. No, there is a long run, 3 months, 4 months, 6 months, 1 year. That is the changes of your cardiological hypertrophy. It will cause hypertrophy of the cardiac myocardium and hypertrophy. That is the adaptations. If cardiac muscle is much more, the stroke volume will be high, ejection fraction will be high, right? Normal ejection fraction কত আমাদের? কত থাকতেই হবে? তোর আমার সবারই ejection fractions more than 55, right? You can see in echo that this patient is having some 30% ejection fraction. That means he is in danger. 25% also can survive, but he is in danger. Anytime can as a cardiogenic shock and cardiac arrest and heart attack and death. যেগুলো হয়, sudden যেগুলো হচ্ছে, এইভাবেই হয়. So, in your cardiovascular changes, go through it, whatever is written in your book, but always remember, in exercise cases, types of exercise very important. Number one, what is the energy sources are you utilizing for the endurance, how long it is going on. That is your phosphagen system, glycogen, lactic acid system, and your anaerobic system are there. In your next class, I will describe the respiratory system. Within this, there are two major terms are there. One is oxygen depth, right? What do you mean by oxygen depth? এখান থেকে ছুটে ছুটে গেলি, নিয়ে তুই রুমে গিয়ে বসলি. Do you think that your respiratory rate will be within after the setting will be normal, or you are not taking so much oxygen? No. তুই কি করবি? নিয়েই যাচ্ছিস. কেন নিচ্ছিস? ডেপথ তো ধার হয়ে গেছে. কখন ধার হয়েছে? whenever you are moving, taking your oxygen, right? So you have to pay for it. That is your oxygen depth. I will come into details in no time. So respiratory changes, oxygen depth is a one term, and another term is your epoch. It may come as a short note. What does mean by that? Excess post exposure oxygen consumptions. কি বললাম? Excess post exercise oxygen consumptions and oxygen depth. Most of the cases are similar depth. DEBT, right? Depth, dhar. You have to pay it. So excess post exposure oxygen consumption, right? And another is your VO2 max. এইগুলো নেক্সট ডেতে একটু পড়ে আসবে, তাহলে আমি যেগুলো বলবো সেগুলো বুঝতে পারবি, and it is your exam oriented question will be there. ইপক শর্ট নোট দেয়, অক্সিজেন ডেপথ ভাইবাতে আমরা জিজ্ঞেস করি, ইপক ফুল ফর্ম জিজ্ঞেস করি, and also VO2 max বলতে কি বোঝো, কেন বোঝো, কি হচ্ছে না হচ্ছে জিজ্ঞেস করি. So this is your totally exam oriented, and this is your practical based, right? So that is your respiratory your changes. Respiratory changes কি হবে, মাইনর ভেন্টিলেশন কি হবে, টাইডাল ভলিউম কি হবে, ভাইটাল ক্যাপাসিটি কি হবে, পালমোনারি রিজার্ভ বলতে কি আমরা ইয়ে করি, পালমোনারি রিক্রুটমেন্ট বলতে আমরা কি ইয়ে করি, এক্সারসাইজে আমাদের যে আমরা পড়েছিলাম ডিফিউশন ইওর ক্যাপাসিটি,
Increase or decrease? If it is increased, then how? Everything is important and everything is given in your exam. প্রতিটা বছরে এগুলো থেকে আসছে কোশ্চেন, হয় এক্সপ্লেন হয়ে আসছে, লং টার্ম আসছে, নাহলে বাইবা দিকে এক্সটার্নাল বা আমরা কেউ না জিজ্ঞেস করছি, হোয়াট ডু ইউ মিন বাই Vmax, etc. You will get such type of question. The epoch is excess, post exposure, oxygen consumption, oxygen depth, and VO2 max. Okay.